بعنوان ماذا لو لم يكن سايكس-بيكو، قراءة لواقع مختلف. المنتدون جوزيف ميلا، بروفيسور في علم الاجتماع السياسي والعلاقات العامة، الرئيس السابق للجامعة الكاثوليكية في باريس. ستيفن هايدمان، رئيس كرسي في مركز دراسات الشرق الأوسط سميث كوليدج. يوري زينين من كبير الباحثين في مركز شراكة الحضارات في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، يدير هذه الندوة المنسق سامي عون، بروفيسور في جامعة شيربروك في كندا. تحيات للجميع. فخامة الرئيس، سعادة النواب، معالي الوزراء والشخصيات جميعا والحاضرين ضيوف بيت المستقبل. الندوة الحالية فيها سؤال استفزازي كبير أكيد من وضع الصديق سامي منسى: ماذا لو لم يكن سايكس-بيكو قراءة لواقع مختلف؟ السؤال استفزازي وفيه تحدي، وقد يكون أيضا مناسبة لننظر في حيثيات ومفاصل صناعة القرار في ذلك الوقت. سبق وأشار الرئيس جميل وأيضا بعض المحاضرين إلا أن قرار سايكس-بيكو، وهنا يؤخذ على مجمله كظاهرة جامعة بعشيته وبغداته وبملحقاته، هل يمكن أن نتصور واقعا جديدا دون سايكس-بيكو وما تبعه وما سبقه؟ وأيضا هل نتصور في واقعنا المختلف؟ ربما هذا السؤال قد يبدو مصطنعا، ولكنه في الحقيقة واجب الوجود. أولا، بالنسبة إلى الاستشراق، هل هناك استشراق ممكن آخر ينظر إلى المنطقة بعيون مختلفة أكثر موضوعية، أم هذا الاستشراق المعكوس غير ممكن؟ والسؤال الثاني، هل هناك استشراف معكوس استرجاعي لهذه المنطقة لنقرأ فيه واقعا مختلفا نتمناه ونرجوه؟ والسؤال هو موجه إلى فئتين، وبغض النظر عن الطرائف حول الموضوع. نحن نعرف أن مارك سايكس لم يكن له نظرة، فلنقل محترمة إن لم نقل كلمة أخرى، حول الشعوب في هذه المنطقة، ليس لأنها لا تلعب الكريكت، ولكن أيضا كان ينظر باستعلاء على هذه المنطقة، والطائفة اليهودية كانت ضمن ربما أحكامه المسبقة حول الموضوع. أيضا جورج فرانسوا بيكو كان له أيضا نظرة أكثر تفصيلية من سايكس-بيكو كتوسيع مناطق نفوذ والكيانات التي ظهرت فيما بعد. سايكس-بيكو وقع بقلم الرصاص كما هو معروف، ومارك سايكس بيكو وقع بقلم الرصاص، سايكس وقع بالحبر الأسود. كان متيقنا أكثر بعملية توزيع الغنائم وصد إمكانية عودة الحرب بين فرنسا وبريطانيا، كان أكثر وثوقا من الدبلوماسية الفرنسية. هذا السؤال موجه إلى نخبتين. النخبة الأولى هي النخبة، وسأسميها ربما بشكل اعتباطي حتى، نخب الغرب الاستراتيجي والغرب الحضاري. هل كان عندها بدائل في الكواليس؟ هل كان عندها بدائل أخرى من سايكس-بيكو؟ هل فكرت في هذه المنطقة بشكل مختلف، وهذا الشكل المختلف لم يخرج إلى العلن، وبالتالي لم يكن هو القرار المركزي الذي اتخذه الغرب الاستراتيجي تجاه المشرق وعموما تجاه العالم العربي والإسلامي؟ النقطة الثانية هي النخب العربية والمسلمة. هل كانت عندها مشاريع جدية في محاولة للالتفاف على ما هو ربما اتجاهات ثابتة بغض النظر عن إيرادات دولية مثل فرنسا وبريطانيا؟ مثلا، هل كان ممكن الالتفاف على نظام دولي هو نظام وستفالي، نظام دول أمم؟ هل كان عندنا رد أفضل على حداثة تتوسع في المنطقة، على رأسمالية تتوسع في المنطقة؟
ما كانت ردود النخب العربية. ربما هذه المراجعة تساعدنا الآن بثلاثة وجهات نظر دون أن أختزل طبعا الموجودين بعواصمهم أو بمنطلقاتهم الفكرية والدولية بمعنى محدد، ولكن سنبدأ مع البروفيسور جو مايلا، وهو علم من أعلام الثقافة اللبنانية، وأعرف عنه عادة حتى في كندا أعرف عنه أنه علم معروف، وإذا شهرته سابقة ونحن ننهل من علمه ومن معرفته. سيقدم لنا رؤية جيوستراتيجية حول هذا السؤال في هذه الندوة. وأيضا من وجهة نظر ربما من المركزية في واشنطن دي سي إن سمحت لي، أو من مركزية القرار الأمريكي، كيف يمكن رؤية هذا السؤال بعد مراجعة لمرتكزاته، دون أن أقول أن الولايات المتحدة انتهجت السياسة هي وريثة للسياسة البريطانية بشكل آخر. أتكلم العربية لأن الثلاثة يفهمون العربية جيدا. يوري زينين، مستر ستيفن هايدمان، يوري زينين أيضا يعبر عن وجهة نظر ربما موجودة في موسكو وفي الاتحاد السوفيتي سابقا وفي روسيا الاتحادية. كما تعرفون في اتفاقية سايكس-بيكو روسيا تقدمت وعادت وانطوت، والآن ها هي تعود مرة أخرى. إذن ثلاثة وجهات نظر إن سمحتم، وسأكون متشددا على الطريقة الكندية وليس الطريقة الكندية اللبنانية، وأضع عبر الآيفون، نستفيد من التكنولوجيا، 15 دقيقة لكل شخص، وبعد إذن يمكن أن تكون هناك مشاركات من مختلف القاعات الموجودة الآن في بيت المستقبل. بروفيسور مايلا تفضل. على هذه المقدمة القيمة التي ربما لا أستاهل أبدا. I would like to make my take in French and try to answer the question that has been put to the panel, but maybe before answering the question, which is a very difficult one, I would like to say that it is, yes, a very provocative question, and I don't do with history that has not been done. But I would like to begin by thanking President Gemayel and the Maison du Futur for this very interesting and very important gathering, and shift immediately to French in order to have all the languages that are spoken in Lebanon being present at this panel. Mesdames et messieurs, la question est de très grande provocation. Elle pose la question de refaire l'histoire. Le politologue et l'historien ne sont ni des romanciers ni des justiciers. Refaire l'histoire à partir de ce qu'elle aurait pu être n'appartient ni à l'histoire ni à la science politique. Elle appartient à la fiction. Et refaire l'histoire à partir de ce qu'elle aurait dû être, c'est la différence entre le pouvoir et le devoir, ce qu'elle aurait dû être du point de vue des critères de la moralité, est aussi une tâche extrêmement difficile. Notre tâche se situe entre les deux, c'est-à-dire essayer de savoir quels étaient les projets à l'époque, quelles étaient les possibilités historiques à l'époque, quels étaient les acteurs et quelles étaient les marges des différents acteurs possibles à ce moment-là. Mais je n'échapperai pas à la question. Je vais essayer de l'adresser, de la traiter, mais de manière un petit peu indirecte. Je vais faire ma présentation en 3 parties. Dans la première partie, je voudrais dire quelle était la situation à l'époque où l'accord de Sykes-Picot a été signé, en essayant de faire disparaître ce que j'appelle les 3 illusions, et qui ont rendu possible par la suite ces conditions réelles existantes, si on veut échapper à des illusions, rendu possible l'accord. Dans un deuxième temps, je voudrais m'interroger, pour aller directement sur le sujet, sur la nature de l'échec arabe contemporain, en termes de géopolitique ou en termes de géostratégie. Et dans un troisième temps, je voudrais m'interroger sur la nature du projet de Sykes-Picot. Qu'est-ce qu'il était? Comment on peut le définir? Quel est l'autre nom du projet de Sykes, de M. Sykes et de M. François?
Georges Picot, puisque Georges Picot est un nom composé et inséparable. Ma première partie sera sur les illusions que nous pouvons avoir quand nous abordons le traité qui a été signé par les Britanniques et les Français concernant le découpage, le démembrement, nous dit la science historique, de l'Empire ottoman. 3 illusions qu'il faut dissiper pour comprendre la question de ces accords. Le premier, je vais les dire et puis les détailler dans la mesure des 15 minutes que le professeur Hahn nous a accordées. La première illusion est de penser que Sykes-Picot, de le penser un peu comme un complot, et de penser que lorsque Sykes-Picot s'applique, le Moyen-Orient est une terre sans tradition politique. La deuxième illusion, c'est de considérer que le Moyen-Orient est un territoire sans courant politique. Et la troisième est de considérer que le Moyen-Orient est un territoire sans expérience politique. Au moment où l'accord est signé, nous sommes au début, au Proche-Orient, au début de ce que nous allons appeler des nationalismes, qui vont se constituer dans la foulée. On ne va pas les appeler des nationalismes. Il y a des éléments constitutifs du nationalisme qui sont ce qu'on va appeler des proto-nationalismes. Et peut-être ici, ce n'est pas l'histoire contemporaine qui peut nous aider, c'est Ibn Khaldoun. C'est l'idée de la asabiyya qabaliyya, de la présence de solidarité constitutive de groupes qui ont perduré dans l'histoire, puisque l'Empire ottoman, dans l'une de ses réalisations majeures, a préservé le sentiment de la solidarité communautaire ou de la solidarité ethnique. Et nous avons effectivement des courants qui vont jouer au niveau des Arméniens, dont on a un petit peu oublié de parler d'eux aujourd'hui, et c'est une histoire qui précède Sykes-Picot, mais qui peut permettre aussi de le comprendre. On va parler aussi du sentiment qui naît dans la montagne libanaise, peut-être aussi le sentiment que les Maronites se sont constitués au bout de 50 ans ou de 60 ans d'histoire dans le mont Liban. Et donc nous avons affaire à ce que j'appelle des micro-nationalismes. Ce ne sont pas des nationalismes constitués, ce sont des proto- ou des micro-nationalismes qui avaient tous les éléments possibles pour surgir un jour dans un cadre étatique, dans ce qu'on va appeler le nationalisme. Et en fait, c'était quoi, toute l'histoire du Proche-Orient? C'est l'histoire de très vieilles sociétés qui vont rencontrer la jeunesse de l'État. Ce sont de vieilles sociétés, mais dans des jeunes États. Et lorsqu'on reviendra sur l'échec du Proche-Orient, on reviendra sur l'échec constitutif de la création de l'État. C'est le state building qui a échoué, qui n'a pas permis à ces vieilles communautés de dépasser leur attachement. Donc, nous avons tous les éléments de ce qu'on va appeler le micronationalisme. Lorsque Sykes et Georges Picot travaillent la question du Moyen-Orient, ils ne peuvent pas l'ignorer et ils ne travaillent pas dans un territoire lisse. Deuxièmement, c'est un territoire qui est travaillé par des idées. On l'a oublié. Il y a des idées, il y a des préfigurations de ce que deviendront ensuite les constitutions ou bien les nationalismes. Alors, le courant le plus important, c'est le courant du nationalisme arabe. Mais c'est un nationalisme culturel. Je pense que le président Jmaïl a insisté sur ce point. Al-Qawmiyya al-Nakhbawiyya al-Arabiyya versus Al-Qawmiyya al-Sakhafiyya. Et c'est vrai que la prise de conscience était constitutive d'une identité arabe. Mais je voudrais retenir un point qui me semble très important. En 1913, le Congrès national arabe se réunit au Caire. Il se réunit à Paris, en France. Que demandent les nationalistes arabes de l'époque? Simplement de se distinguer en tant que représentants des provinces arabes au sein du Parlement ottoman. On ne parle pas encore d'un nationalisme arabe moderne, comme Sati al-Husri, comme Michel Afla, ont pu le développer dans les années 30. On est aussi dans un sentiment d'appartenance à une communauté revivifiée par la Nahda et étant consciente de constituer une entité distincte. Et on peut parler aussi ensuite d'un courant faysalien, qui lui est un premier courant d'organisation du nationalisme arabe. Mais c'est un nationalisme élitiste. Et on le sent dans toutes ces constitutions
quand on dit qu'effectivement Sykes-Picot vont finalement, et Georges-Picot vont finalement, à travers la politique ensuite de Sanremo, imposer leurs solutions, ils vont se heurter à des résistances. Il ne faut pas oublier les résistances. Il ne faut pas oublier que les Druzes du Jabal Druze se sont révoltés et n'ont pas accepté les propositions qui étaient faites. Il y avait une idée d'un nationalisme arabe constitutif à ce moment-là, dans les années 20, d'une résistance à l'idée de la création de nations. Il y a eu aussi la communauté alaouite qui s'est scindée. Et ce n'est qu'en 1936 qu'on va, lorsque les Français, à partir de 1925, vont créer un État alaouite, qu'on va avoir des oppositions avec une tendance qui voudra effectivement créer cet État alaouite ou non. On oublie, quand on parle de l'Irak, qu'en 1920-23, les chiites irakiens se sont révoltés, ils ont été écrasés. La grande révolte chiite a été écrasée par des Irakiens. Donc, lorsque Sykes-Picot s'installe, il ne s'installe pas sur la Lune. Il s'installe dans une région qui est profondément travaillée par les courants et dans lesquels il faudra tenir compte de la réalité. Donc, réécrire l'histoire est impossible si on considère que ce terrain était un terrain vierge. C'était un terrain où il y avait des idées, où il y avait des expériences qui attendaient de se développer. La troisième idée, c'est d'essayer de voir s'il y avait une expérience politique déjà en marche. Deux expériences politiques qui me semblent extrêmement intéressantes. Une qui ne nous concerne pas, c'était celle de l'Égypte. La grande révolte de Arabi Bacha. La grande révolte de Saad Zarloul ensuite, en 1920. L'Égypte était en fonction de se présenter comme un État, c'est un très vieil État-nation, mais comme un État-nation moderne. L'autre expérience qu'on ne peut pas oublier, c'est le Mont-Liban. Entre 1864 et 1919 ou 1914, au moment où les Ottomans suspendent la constitution de la montagne, 5 minutes, il y a eu quelque chose de formidable, il y a eu un vouloir vivre ensemble, un début de gestion, un début d'appartenance, un début d'identification, donc identification, identité, à la question du vivre ensemble dans la montagne. Donc, refaire Sykes-Picot, oui, le refaire dans le vide, non. Donc, il y avait des projets extrêmement forts. Deuxièmement, quelle était la nature du projet de Sykes-Picot? Disons les choses comme elles sont. C'était un projet colonial. Ignorer le caractère colonial, c'est ne rien comprendre à Sykes-Picot. Peut-être, je m'avancerai, mais il y a des historiens, en disant que Sykes-Picot, c'est le dernier acte de la division du monde par les Européens. Je partirai du traité de Tordesillas qui a partagé l'Amérique, en passant par le congrès de Berlin qui a partagé l'Afrique. La dernière partie à partager dans le monde, dans l'Occident européen, c'était le Proche-Orient. Donc, c'est un long processus. Je pense que c'est Hassan Naimi qui a utilisé le terme de processus. C'est un long processus de constitution. L'Europe divise le monde et s'installe dans le monde. Je ne parle pas des expériences russes au sein de l'Empire russe. Mais cette division, elle commence au moment de la Renaissance. Et elle finit au début du XXe siècle. Et elle vise à quoi faire donc, dans cette nouveauté? Elle vise à créer quelque chose qu'on a oublié, qui sont les mandats. Hassan Naimi a parlé de King Crane. King Crane est venu, la Commission américaine, pour dire ce qu'a fait Georges-Picot avec Mark Sykes n'est pas bon. Hein. Les peuples ne veulent pas de la présence française et anglaise. Ils ne veulent pas de ces mandats. Qu'a proposé King Crane? Un mandat américain. Donc, on n'est pas sorti de cette logique de constitutive des États. Le troisième point qui me semble important, quelle est la nature de l'échec arabe? Si on veut imputer à Sykes-Picot les désordres actuels, on aura tort. Parce que s'il y a quelque chose qui a le moins bougé, je ne dis pas qu'il n'a pas bougé, qui a le moins bougé, ce sont les frontières. Je me souviens de la tentative d'Abd el-Karim Qassim d'aller en Irak en 1960. Je me souviens plus que jamais de la tentative de Saddam Hussein d'entrer au Koweït, et qui est entré au Koweït. Mais à part ça, il y a des problèmes de frontières. Mais il y en a partout dans le monde qui ne sont pas résolus, y compris pour le Liban, pour le Sud-Liban, y compris pour la frontière entre l'Irak et le Koweït. Il y en a partout. Mais jamais la frontière n'a été remise en cause fondamentalement. Au contraire, dans les divisions de Sykes-Picot, s'est développé un sentiment d'appartenir à l'État. Pas une communauté nationale peut-être, puisqu'on voit aujourd'hui le confessionnalisme ronger cette identité, mais le point le plus important n'est pas la frontière, sauf pour deux nations. La désastreuse politique britannique
3 minutes. La désastreuse politique britannique en Palestine, qui a été véritablement un projet de mettre un État dans un autre État, ou un homeland qui est devenu un state, qui est devenu l'État d'Israël. Ça, effectivement, c'était un projet contradictoire. Et puis les Kurdes. Ce n'est pas vrai que San Remo, le traité de Sèvres en 1920, ont oublié les Kurdes. Il y a eu un traité, et dans le traité de Sèvres, un État kurde. Mais la révision des frontières par Mustafa Kemal Atatürk en 1920 et le traité de Lausanne en 1923 ont oublié, ont fait disparaître l'État kurde qui était prévu par les accords du traité de Sèvres. Deuxièmement, la nature de la crise arabe que nous vivons, elle est triple. C'est la citoyenneté contre la communauté, et ça c'est l'échec de l'État-nation de créer un sentiment d'identification. Deuxièmement, c'est l'État contre la richesse, la plutocratie, et on l'a vu, tous les printemps arabes sont partis à partir de cette contestation de la corruption. Ils ne sont pas partis sur l'idée du nationalisme arabe, ils sont partis dans le cadre. Toutes les révoltes arabes sont parties dans des cadres d'État-nation pour contester un pouvoir autoritaire ou un pouvoir corrompu. Troisièmement, c'est autoritarisme contre démocratie. Alors, quelle est l'idée? Quel est le grand gagnant de cet échec? Le grand gagnant de cet échec est le courant islamiste qui n'a jamais accepté, avec le nationalisme arabe, mais qui a composé avec les réalités arabes ensuite, qui n'a jamais accepté le projet de fédération ou de création d'État moderne. Hassan al-Banna, c'est très clair à partir de 1928, en visant l'idée du califat. L'idée derrière le califat, c'est l'abolition des frontières. L'idée derrière l'arabisme, c'est la fédération des frontières. C'est l'éphémère expérience de la République arabe unie avec le président Nasser et avec la Syrie. Donc aujourd'hui, nous sommes rendus à ce point où effectivement, la seule solution n'est pas de refaire l'histoire, n'est pas de vivre avec l'histoire que nous avons aujourd'hui, elle est de dépasser l'histoire. Et comment on dépasse l'histoire? Les États dans la mondialisation ne sont pas faits pour être des entités absolues et des finalités absolues. Moi, je plaide pour un arabisme inclusif, un arabisme fédérateur, dans le cadre d'une communauté démocratique, un petit peu sur le modèle de ce qu'était le Benelux ou ce qu'était ce qu'est devenu l'Union européenne qui passe aussi par beaucoup de crises. Mais l'idée de revenir sur l'histoire est impossible. Et l'idée de la dépasser est impossible en soi. L'idée, c'est véritablement de créer un courant de coopération au sein du Proche-Orient avec des États en paix, mais ça suppose la résolution de la question palestinienne, qui est la question centrale de la stabilité au Proche-Orient. Professor Heidman, please. Thank you very much. Let me begin by expressing my thanks to the Maison du Futur, to Sheikh Amin, to Sam Manasseh for inviting me to participate in this very, very interesting conference today and tomorrow, and to our moderator for the unenviable task of herding cats and trying to keep us all on time. I do have to mention one thing. I don't reflect any kind of official perspective from Washington. I should stress that. We've already, I think, begun a very rich and interesting conversation about Sykes-Picot, its legacies, its effects, the possibilities for imagining alternative orders in the Arab East and the Hijaz. And so you may find that there's a bit of overlap between what I'm about to say and with some of the issues that have already surfaced in our discussion this morning. But I think it's especially interesting and especially useful to have a panel at this particular moment in time in which we have an opportunity to think about what the Arab East might have looked like if Sykes-Picot had not happened. Now, I know that's a stretch of the imagination, but I think it's a worthwhile exercise in imagining an alternative past. It's especially interesting now, I think, because we're at a moment, and we all recognize this, when the state system that was created in part, not exclusively, but certainly in part, by the agreement reached between Sykes and Picot is under so much strain. We know some of the forces that are
creating the tensions and conflicts that threaten the stability of the state order established by Sykes-Picot. And so to have the chance to think through alternatives at this moment about what the region might have looked like had France and Britain not imposed on it the boundaries that we associate with Sykes-Picot, had they not pursued the path that they did, but instead adopted an approach that would have made it possible to define the political landscape of the Arab East, of the Levant and the Hejaz, through a process that gave more weight to the perspectives and preferences of local populations. What might have been different? It's an especially important question now. We all know, of course, that the British and French did not pursue this alternative. That pathway did not unfold. Instead, both governments indulged in what one historian described as the gleeful and acrimonious partition of the Ottoman Empire. And as a result, European powers, as we've already heard this morning, are widely perceived to have laid the foundations for a century of political and economic failure in the Arab East, to have created a dysfunctional and illegitimate state system, and ultimately to have created the conditions that set in motion the conflicts that are now threatening that system's very survival. And precisely because we are at this particular moment in history in which there is so much uncertainty surrounding the future of the state order put in place by Sykes-Picot, not least, perhaps most prominently, because of the challenge that the rise of ISIS poses to the stability and the future of that state order. Over the past couple of years, especially since 2014, we've already begun to see a significant number of speculative exercises in designing alternative maps for the Arab East, in thinking about the possibilities for a post-Sykes-Picot future for the region, should this potential for collapse actually become reality. And I just decided it might be interesting for you to see some of these redesigns of the maps of the Arab East that have already appeared in the media, have already been presented as possibilities. Can we have the first and second slides? The first slide was just a title slide. You can skip past that. So this is one of the maps for a post-Sykes-Picot Middle East that appeared since the rise of ISIS. Next slide, please. And I'm moving through these quite quickly, of course, but I'd be happy to circulate them if others have an interest in looking at more length. This is one that was developed by a former colleague of mine at the U.S. Institute of Peace, Robin Wright. You'll notice she has something like 14 different territories that might result from the construction of a post-Sykes-Picot Middle East. And then there's one more that I wanted you to look at, an additional conception of what the region might look like in a post-Sykes-Picot political order. These are really only a few examples that have been put forward. Remapping has become something of a minor industry in the period since the state order has begun to appear at risk. And I won't comment on them at length, except to point out something that I'm sure you all noted as well, which is that all of these remapping exercises are very deeply rooted in sectarian conceptions of how to redraw boundaries in the Arab East. And we should be mindful that that's a strategy that has quite a number of significant downsides attached to it. I put those images up there also in part because I think they give us a chance to consider ways in which these remapping exercises fall short. One of the things that I think we always have to ask ourselves in trying to build alternative images of the future is whether any of these imagined outcomes are truly possible. Are they truly plausible?
how might these alternative outcomes be brought about? What would be needed to give any of them internal or external legitimacy? And not trivially, what are the odds that these alternative arrangements would leave the peoples of the Middle East more secure and better off? None of these mapping exercises that I just spun through very quickly have asked these kinds of questions. And as a result, I think they appear to us far less as if they are thoughtful exercises in the design of alternative futures than they are simply wishful and speculative thinking about possibilities that the region might follow. And a much more productive strategy, it seems to me, for thinking about imagined futures is precisely what we have been asked to do on this panel, which is to consider imagined pasts and to go back to that genesis moment in the development of the modern state system in the Arab East, the aftermath of World War I, and to develop a plausible, credible counterfactual about how the Arab East might have developed had Sykes-Picot not existed. Now, there is one small digression into social science that we need to take before we can do that. We need to understand what constitutes a credible counterfactual, what makes a counterfactual plausible. And I'm not going to go into that in great detail, but there is one fundamental principle that researchers have developed to guide how we construct and design plausible counterfactuals. And researchers call this the minimal rewrite of history rule. We only get to rewrite history in minimal ways in the design of plausible counterfactuals. So in applying this to the Sykes-Picot context, to build a credible counterfactual, we can't create an alternative reality in which imperial ambitions of colonial powers are simply not part of the picture anymore. We can't wish away the rise of nationalism. We can't assume that World War I didn't happen. We can't assume that the Ottoman Empire somehow survived. And in addition, and to me perhaps most important, we have to acknowledge that the Sykes-Picot Agreement itself, as others have emphasized as well, was just one piece of a much larger process of negotiations to define a post-war international order, stretching from the Paris Peace Conference in 1919 to the Treaty of Versailles later that year, the San Remo Conference, 1920, the Treaty of Lausanne, signed in July 23, implemented a year later. And I think it's to that broader critical moment, that longer critical moment between 1919 and 1923 that we need to look to see how a world without Sykes-Picot might have transpired and whether it would have led the Levant and the Hejaz to move along a different, more successful path than the one we have seen. And I have a theory which I will advance to you, and we can then discuss it later on. And it seems to me that the best possibility, the possibility that looms largest for opening up an historical trajectory, rests on what might have happened if Woodrow Wilson had succeeded in securing his 14 points as the basis for negotiating a post-war settlement of territorial claims. And there are 3 of Wilson's 14 points that I think are most important. Can we have the next slide, please? The first of these is an end to the secret diplomacy of the kind that produced Sykes-Picot. Next slide, please. The second was point 5 that concerned self-determination. And the third, next slide please, was autonomy for minorities and what remained of the Ottoman Empire. And these outcomes were to be achieved through the establishment of an international commission that would solicit the opinions and preferences of local populations around the region. So that is, it seems to me, the potential for a counterfactual pathway to have opened. Would that pathway have worked? Was it at all plausible? Could it have achieved any kind of support? I think it could have. We know that a Wilsonian scenario would have been supported by people like T.E. Lawrence, who attended the Paris Peace Conference as Faisal's interpreter.
We know that it might even have tempted some prominent British officials, including Lord Curzon, who's known to have complained about the Sykes-Picot agreement, describing it as that unfortunate agreement which has been hanging like a millstone round our necks ever since. And a Wilsonian scenario might even have been validated by an agreement that was signed between Prince Faisal on one hand and French Prime Minister Georges Clemenceau on the other, in which an independent power nationalist elites, pro-Western modernizing elites that might have gained legitimacy because of their success in achieving independence. These elites would have consolidated their power before the rise of communist movements, before the rise of Ba'athist movements, before the rise of the Ikhwan as a significant force in the region, before minorities had become powerful forces within the militaries of the region in Iraq and Syria. And taken together, what these possibilities suggest is that this alternative pathway could have produced systems of rule that might have avoided some of the worst dysfunctions that are associated with the political order created by Sykes-Picot. But there are no guarantees that that's the case. There are many questions that would still need to have been resolved, including borders, how to address the demands of certain key minorities, questions of economic and social development, the integration of marginal social classes into new political orders. All of these matters remained unresolved, even under the Wilsonian scenario that I have sketched out. And we really, I think, have to recognize that there is little basis for confidence in imagining how these nationalist elites would have handled that problem. We saw how they conducted themselves in the interwar period. It was not a very pretty picture. And so I think we have to recognize that even if this Wilsonian scenario had unfolded, the scope and depth and significance of the issues that would have tested the capacity of these new nationalist elites governing independent states might nonetheless have reproduced some of the dysfunctions and political and social failures that were associated with the trajectory shaped by Sykes-Picot. All of which is to say that there's no easy way out, and that this caution about imagining that a world without Sykes-Picot would have inevitably removed from the agenda the core problems that define Arab politics today cannot be taken for granted. Thank you. Your insight now for Professor Yuri Zinin from Moscow. Thank you very much for being here. زملاء، هذه لي شرف كبير أن أحضر هذا المؤتمر العلمي الدولي المهم، وأقدر تقديرا عاليا جدا هذه المبادرة التي قامت بها بيت المستقبل. وذلك بعد ذلك بالإنجليزية لو سمحتي. It's hard to render the contemporary history and fate of peoples of the Middle East in isolation from the Sykes-Picot Agreement. In May, it will be 100 years since the signing of a document by the government of the Entente, which went down in history under the title the Sykes-Picot Agreement. The Tsarist Russia, although it entered a number of military agreements with the Entente on the division of the Ottoman Empire, decided against claiming any Arab lands. After the October Revolution, Russia ceased its participation in the negotiations. The new Soviet state in November 1917 exposed in press these and some other secret agreements found in the archives of the Tsarist Russia, and world at first learned about this deal. It's need to outline that this move came unartificial for a government which broke off with the World War, denounced policy of occupation and annexation, a collusive agreement of European powers aiming at sharing of national wealth of Arabs. Since then, the Soviet state
opposed the system of mandate imposed by the League of Nations on the Arab peoples and allocation of the mandates for the administration of their territories. Moscow refused its participation in the Permanent Mandate Commission of the League. One cannot but mention Moscow's contribution to Arab obtainment of their political independence and national sovereignty after the end of the Second World War. It was proved by the Soviet stand clearly demonstrated at United Nations debates relevant to the question of Lebanon, Syria, Libya independence. It stands for support of Algerian people's battle for national liberation in favor of right cause of Palestinians, and all that did not pass unnoticed. Today, politicians, experts, and scholars take a close look at the current turbulent events in the region, which had shaken a number of the states owing to Arab Spring that led to a large extent of conflict. Some are seeking its explanation through exploring the past, notably the deal Sykes-Picot agreement concluded at the beginning of the 20th century. It's interesting that an resembling resentment over this accord comes out at times from contrary and antipolar sides. For example, Turkey's leadership does not hide its scorn for this accord, which it says created artificial barriers between Muslim states and deprived Turkey of its natural influence in the region. Meanwhile, ISIS, or Daesh, repeatedly promised to make its best to bury the Sykes-Picot deal. Threads of history do not break but stretch through the decades. But unlike the situation of 1 century old, the present reality in the region is seen yet differently. Firstly, it seems that the spirit of statehood, national identity on country scale penetrated sufficiently at various levels into different stratum of structures of modern Arab societies within its borders, though the situation is reversed and some setbacks are possible. Secondly, geopolitical configuration and alignment of forces in the Middle East fall under the under an external impact of direct or indirect military, economic, or other interference. To my mind, the present state of affairs distinguishes of the old one for a number of reasons. There is a multiplicity of factors, both local and global in the region, and each has its own aims and interests, though sometimes they are not conspicuously expressed. But the current conflict in the Middle East are of a new type and generation. They are unfolding in context of transformable relations in the societies amid the ongoing global process in the world, rivalry of emerging local political poles, Turkey, Iran, and so on. These conflicts are affected heavily by a number of factors, notably the broad decline of world economy, volatility of oil markets, growing flows of weapons towards the Middle East and Arab Gulf, China phenomenon, and so on. It can be expected that the shaping of the future in the region at upcoming century will depend on impact and combined interaction of all just cited factors. Thank you very much. ممكن ناخذ 4 أسئلة إذا سمحتوا بالأول. بدنا نتشارك مع القاعة المقابلة لنا. وإذا ممكن كل شخص يعرف عن حاله بالأول دقيقة، والمداخل إذا سمحتوا دقيقة واحدة بين تعليق صغير وسؤال سريع. شكرا على الدعوة مشان المؤتمر بحد ذاته، لأنه شغلة كتير مهمة. ولكن لما بنحكى عن سايكس بيكو
أنا بقدر لازم يكون في إطار يعني فريم ورك لنفهم كيف التدرج التاريخي لسايكس بيكو، لأنه سايكس بيكو هو نقطة من نقاط متعددة أنا بسميها السايكل والكونتكست. يعني في سايكل على سبيل المثال، الهدف من الفريم ورك مش التبسيط أو الأوفر سمبليفيكيشن، بس لحتى نحن تو جراسب الأيديا. على سبيل المثال الموقع الجغرافي الوحيد لسايكس بيكو هو الوحيد، هو كل المشاكل اللي بتمرق بالمنطقة تمر بالهلال الخصيب. الموقع الجغرافي شغله كتير مهمة، هاي واحد. على سبيل المثال نقاط التحول، جواد بولس المؤرخ الكبير بيقول انه مجيء الاسلام على سبيل المثال هو من نقاط التحول الاساسية، يعني ارسى نظام اقليمي اساسي غير فيه المعالم الثقافية الحضارية الاقتصادية وحتى السياسية. ممكن سؤال محدد، لأنه في اشياء ما رأيت، في اشياء عم تمرق. لا عم بعمل انه لو لم يكن سايكس بيكو اللي عم ينحكى عنه، على سبيل المثال سايكس بيكو هو نقطة تحول. يعني أن نطرح الموضوع لو لم يكن سايكس بيكو، يمكن السؤال أيضا لو لم يكن أفغانستان، لو لم تكن القاعدة، لو لم يكن 11 أيلول. هو السؤال إذا سمحت لي، هو السؤال داخل بإطار يعني المؤتمر ككل، رؤية تنظيم المؤتمر ككل بعدة ندوات. بس إذا عندك سؤال محدد للمحاضرين كون مشكور. أنا عم بعمل مداخلة مش عم بسأل سؤال. ما هو إلا نحن إنه بدنا سؤال وسريع. في إمكانية وسريع لو سمحت. يعني الظرف اللي اجى فيه سايكس بيكو كان ظرف مختلف عن الواقع الحالي. يعني اليوم الفورمولا هي ذاتها ولكن المتغيرات مختلفة. يعني بذلك الوقت لم يكن هناك قوى إقليمية مهمة كي تمنع سايكس بيكو أو تأثر فيه. اليوم الواقع مختلف حتى عن التقسيم اللي انحكى عنه المستر فروم واشنطن، إنه اليوم لتغيير المنطقة remapping the world أو the map of the Middle East تتوجب الليجيتيمسي، تتوجب شرعية معينة. إذا وهذه الشرعية تكون معنا كل النهار رح تلاقي كثير من الأجوبة عن أسئلة. بس نحكى عن الخارطة والتقسيم، هذا أمر يتطلب ليجيتيمسي من مجلس الأمن. ما تأخذني بس أنا محرج لأنه عندنا وقت ومضطرين. مشكور جدا، مشكور. سؤال تاني. إدمون صعب، صحافي وكاتب سياسي. روزا بروكس البروفيسورة بجامعة جورج تاون بتقول انه سقط اتفاق سايكس بيكو، وانه نحن في الطريق الى قيام دول جديدة. بتقول عن دولة الخلافة انه دولة الخلافة ما حدا يتعجب اذا صارت عضو بالامم المتحدة، لانه عندها تريتوري، عندها ارض، عندها جيش، وعندها ادارة وامكانيات للاستمرارية. هل يا ترى هالأمر ممكن يكون صالح للقبول؟ شكرا. شكرا. سؤال آخر. الدولة العربية التي لحظت لم تعد موجودة. يعني في سايكس بيكو لحظ دولة فوضعت تحت مناطق النفوذ الإنجليزية والفرنسية. بروفيسور سؤال محدد. السؤال المحدد: هل سيستمر الغرب في رسم خرائط المنطقة من اللي تفضل الأستاذ الأمريكي وعرضها على حساب شعوب المنطقة، أم ستوضع القضية الفلسطينية في إطار القانون الدولي، إعطاء حق الشعب الفلسطيني حقوقه، ولبنان دولته لم تعلن حدودها في سايكس بيكو؟ البطريرك بولس مسعد في عام 1864 وضع حدود هذه الدولة من مرج ابن عامر في الجنوب إلى نهر الكبير شمالا، ومن المتوسط إلى السلسلة الشرقية. شكرا جزيلا. وسنستمر لاحقا في تبيان بعض المغالطات. شكرا. سؤال أخير. فادي أحمر، أستاذ جامعي. لمسيو مايلا سؤال، حكي عن تروازي إليوزيون اللي كانوا ورا سايكس بيكو او طريقه تصرف يعني الغرب. ما بعرف اذا اليوم كمان الغرب عم يعتبر تحديدا روسيا وامريكا عم يتصرفوا بالمنطقه بانظمتها بحدودها على اساس انه في فراغ كمان، فراغ عقائدي من بعد سقوط الناسيوناليزم العرب، فشل الانظمه وظهور الاسلاميسم وكانه مشروع، ولكن مشروع الكل ضده او مشروع ارهابي يعني. فبالتالي كمان بتشوف عم يتصرفوا على الاساس بالمنطقه انطلاقا من هالفراغ هذا. ميرسي. شكرا. سماحة الشيخ تفضل. سماحتكم.
أنا إبراهيم شمس الدين ومني شيخ رجاء يعني. نحن على الاسم. أنا يعني معالي الوزير منيحة. إبراهيم شمس الدين ومدني جدا. سؤالين في الواقع. في دوائر التخطيط أو استراتيجيا الغربية أو الغرب الجديد على تعبير الرئيس جميل، هل التفكير في إعادة تقسيم المنطقة أو توزيعها يرتكز على تمايزات ثقافية؟ هل تعتبر الهويات الثقافية عند المخططين بين هذين هي أساس لإنشاء كيان سياسي، أو لا يعتبرون أن التنوع الثقافي ممكن أن يكون موجود داخل كيانات سياسية إلى صيغة دولة بمعنى الحداثة أو الدولة الحديثة؟ السؤال الثاني أيضا المسؤولية الأخلاقية للغرب القديم أو الجديد، أوروبا، الولايات المتحدة أو أمريكا الشمالية، والآن يعني الروس أو روسيا أيضا موجودة. أليست هناك مسؤولية أخلاقية في كيفية مقاربة المنطقة، أي منطقة في العالم العربي والعالم الإسلامي تحديدا؟ هل عندما يتم تشاور، هل الجهة التي تصلح للتشاور هي أصحاب السلطة أو الناس؟ إذا مبدأ ديمقراطية يعتبر ويدافع عنه ويتميزون بها الأطروحة، شيء البسيط أن يسألوا الناس هل لديهم آلية لسؤال الناس نعم أم لا. شكرا. I will give 2 minutes to Sam Ape. Avec non, professeur Maila, vas-y. شكرا على هذه الأسئلة الكثيفة والمعقدة. لا أعتقد أن هناك إجابة سهلة على كل هذه الأسئلة. تفضل مسيو إدمون صعب بطرح سؤال مهم جدا، ألا وهو أنه كيف نتأقلم مع هذا التخطيط الجديد لشرق أوسط جديد. البروفيسور هايدمان تفضل وأعطانا خريطة لكل المحاولات التي ترسم في ربما في الكيدورسي أيضا وفي في واشنطن عن التقسيم الجديد. أنا مأخذي الوحيد وسؤالي الأساسي هو ما هي شرعية هذا التقسيم؟ والسؤال الثاني وهو مأخذ أيضا على كل هذه redrawing, reshaping, reshuffling, remapping, making a new map of the... how long will it take? I mean, for these frontiers to be stabilized. It's a project of 100-year war in order just to stick to the new frontiers or to the new boundaries that are really being put forth by so many desks and bureaus and NGOs and things like that. The second question I would like to address is the one that Professor Ahmed has put, and Minister Shamsuddin, a very important one. It touched not the question only of politics, it's about ethics. What are the ethics? I would put it in this way. The Sykes-Picot agreement is already a matter of the past. But the culture of Sykes-Picot, it's a matter of present. I mean, the intervention of the Western world are still part of Sykes-Picot project. And when you know the importance that Washington, Moscow, Turkey, but Turkey is part of the Middle East, of course, are taking into this new reshaping or reshuffling, you say, well, Francois Georges Picot is still here, and Mark Sykes is not dead. I mean, the idea that you have to interfere in order to say to the people of this region, this is what you have to do. And these are the new boundaries, and these are the new frontiers. We're not talking about legitimacy, we're not talking about people, we're not talking about ethics, we're not neither talking about the ethics, the Wilsonian ethics that you have very much stressed on. So these questions are much more ethics than politics, and it's high time, I mean, for the people of this region. Maybe the Maison du Futur should convene an international gathering about the ethics that should be at stake and should really rule and direct the idea of remaking, not the boundaries, but the political mind of the Middle East. This is the most important thing. Exactly. I mean, the values are completely different. It's realpolitik in its utmost stage. Well, I appreciate all of the questions and the opportunity to
clarify briefly some of the observations that I made in my comments. It's impossible not to recognize the strain and the tensions that now impose themselves on the state order in the Arab East and the Hijaz that is, as I said, in part a product of the Sykes-Picot exercise in 1916. But let's not confuse that with an interest or a desire or a scheme on the part of the West to exploit those strains to unilaterally impose some new political arrangement or some new set of borders or boundaries on the Arab East. Quite the contrary. I think by far the most powerful, most influential starting point for thinking about the political future of the Arab East is the imperative of continuity of borders in this region, not the imperative of imposed change. And so with respect to the maps that I showed as examples of some of the very, very tentative speculations about what might or might not exist, were borders in fact to fail, those have no official standing whatsoever. Those are entirely the product of the imaginations of journalists. There's no sense in which they are shaping a policy planning process in the United States. There is no sense in which anyone imagines that they could be imposed on the region. And so the notion that this constitutes a project, these maps constitute a project of some kind in which the new imperial powers will impose on the region another round of artificial illegitimate borders, I think should very firmly be set aside. With respect to Rosa Brooks and her article, I think every one of us in the room recognizes that the most significant or most effective way to get attention in a media environment like Washington is to be as dramatic and controversial as possible. I think it is certainly the case, as I said, that the borders are under strain, but the notion that they've already collapsed is nonsense. I think it's widely understood as nonsense in the United States. There is enormous concern about the cascade effects of political instability, of conflict, of turmoil that would accompany the reopening of border questions in a fundamental way across the Arab East. You should look at some point at the map that the Assyrian delegation that was prevented from attending the Paris peace talks developed to remain in place. So there's a sense that Syria will remain integral, but that how it is governed internally may change. And this is a very, very different approach, I think, than the one that suggests that the U.S. is out to impose a new political order on the region. I would very much throw cold water on that idea. Thank you, Professor Zain. It's okay for me. شكرا للحضور، مخرجين بالوقت، ممنونين. شكرا للأساتذة الكرام وإلى اللقاء. لانش بريك. كينوت سبيكر جيمس بار، كاتب عن الشرق الأوسط. الجلسة الثالثة تستأنف تماما عند 2:00 بعد الظهر.